Descubra a incrível jornada de transformação de tu anos. Vinculo familiar inesperado revelado era dia radiante na Rocinha. O sol brilhava com força, refletindo as cores vivas das casas empolhadas, enquanto Lucas, jovem sonhador de 22 anos, finalizava mais dia como entregador de aplicativos. A cidade vibrava ao seu redor. O Cairo do Feijão fresquinho e do Arroz soltava uma brisa que o fazia lembrar de sua infância nas mãos calorosas de avô. Ela sempre dizia que a arte era uma forma de libertação, ele, exausto mas inspirado, sonhava dia transformar sua realidade através de sua arte, grafites, letras de música, tudo que pudesse ecoar sua luta na favela. Assim que chegou casa, a voz carinhosa de me o acolheu. Ela era uma funcionária de limpeza exemplar, sempre lutando para dar o melhor para Lucas e sua irmã menor. As paredes de pequena casa eram cheias de lembranças, pequenos pachacos e desenhos do garoto que dia desenhava. Mas naquele momento, tudo mudaria quando telefonema inesperado su. Foi seu pai. O homem que o abandonou, agora doente, com diagnóstico terminal. As palavras soram como soco no estômago. A dor e o ressentimento borbularam seu coração como vulcão prestes a entrar em erupção. Ele. Lucas tentou falar, mas a voz de sua me se transforma em gritos. A lembrança de promessas neo cumpridas e dores escondidas inundaram o ar ele veio os olhos dela, caios de lágrimas, a dor de rejeição na infância a consumindo. A ideia de confrontar seu pai, de talvez enxergar ali uma possibilidade de cura, parecia insuportável. Mas uma luz brilhou sua mente ao olhar para o seu estrelado naquela noite. Se fosse a chance de reescrever sua história, antes de continuar, eu preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. Se puder deixar like, faz toda a diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Te sempre curioso para saber quem tá do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Lucas respirou fundo e decidiu ir quando chegou na casa de seu pai. O ar estava tenso, carregado de memórias neoditas. Alhando nos olhos cansados do homem que tanto do sua vida, ele viu reflexo de si mesmo. O pai também teve sonho, ser artista. As semelhanças eram inegáveis. A sensação de vínculo, mesmo distorcido, foi irrompendo entre eles enquanto discussão suas feridas e medos meio a uma tempestade emocional ele. Diante da verdade dolorosa e reveladora, Lucas percebeu que cada treco na tela não era apenas sua luta, mas legado que lhe fora deixado. No dia do evento artístico, sua comunidade se reuniu, e todas as tensões se entrelaçaram. Poderão eles superar o passado e conectaram-se como uma verdadeira família? Ou a dor sempre os mantera separados? A arte se tornara o elo que number dia ensolarado para unir sus caracos ou será apenas mais uma lembrança do que poderia ter sido? Com a decisão tomada, Lucas voltou para casa, o coração carregando uma mistura de alívio e tensão. Enquanto caminhava entre as casas coloridas de Rocinha, a energia pulsante da favela parecia ressoar com ele. As vozes vibrantes dos moradores, as crianças brincando, tudo parecia convidá-lo a abraçar o que estava por vir. Naquela noite,
a curiosidade e o medo esse entrelacavum. Lucas neo conseguia dormir. Imaginava o que diria ao pai. A dor dos anos perdidos o atormentava. O que ele esperava? Perdeu? Aciataco? Oh, quem sabe, uma reconciliação que parecia tão distante quanto as estrelas no céu que observava pela janela. Ele lembra das histórias de superação que a avó contava, como as palavras dela abrissam uma porta msua mente. O amor é a maior forma de arte, dizia ela frequentemente no dia do evento artístico, o caldeiro de emoções que fervia dentro dele estava prestes a entrar em ebullição. A comunidade havia se mobilizado. Artistas locais, amigos e vizinhos se reuniram para prestigiar a obra que Lucas criaria. Ele se via diante de mural em branco, uma tela para expressar neo sua luta, mas a luta de tantos outros. As cores que escolheu foram intensas, representando a alegria, a dor, a esperança. O local estava caio, as pessoas conversando animadamente, rindo, mas Lucas sentiu no na garganta. No meio da agitação, estava ali seu pai. Cansado e fragilizado, mas presente. E ouvi-lo, turbilhão de sentimentos quase derrubou. Ele neo conseguia ignorar o olhar triste des homem que havia sido uma sombra por tanto tempo. E agora? O que eu faço com ele aqui, pensou, angustiado o evento cômico. Ele subiu no palco e a primeira canção ressoou como eco msu peito. Cada letra era uma descarga elétrica, uma explosão de emoções. E o olhar para a platia, sus olhos encontraram os de seu pai. O homem estava ali, ouvindo cada palavra, como se cada nota fosse pedido de desculpas neo expressas. A conexão foi indescritível. Ali, meio a risos e lágrimas, ele sentiu que talvez, apenas talvez, fosse possível construir uma ponte entre sus mundos da música termino, mas a mágica ainda estava no ar o público aplaudiu, gritos de incentivo ecoaram, enquanto ele descia do palco, ainda absorto na experiência. O pai se aproximou, sorriso nervoso nos lábios, os olhos brilhando com lágrimas. Lucas cômico, mas as palavras neo saíram. O momento estava carregado, como se o tempo tivesse parado. Passo de cada vez, pai, Lucas disse, toque de esperança msua voz. Vamos falar. Eles estavam prontos para essa conversa complicada, ainda caia de medos e inseguranças, mas a arte fez por onde. A arte tinha poder e propósito. E quando Lucas olhou para a multidão, ele percebeu que muitos ali enfrentavam suas próprias batalhas. Olhares caios de expectativa se voltaram para ele. Aquila neo era apenas a sua história, mas uma história que poderia inspirar muitos outros. O que mais descobririam juntos, nessa nova jornada? A noite ainda guardava segredos e promessas, e a verdadeira transformação mal havia começado. Qual seria o próximo passo? As luzes de festa diminuíram, o murmúrio do público cômico a se dissipar. No entanto, dentro de Lucas, as emoções fervilhavam, formando uma tempestade silenciosa. Ele olhou para seu pai, que ainda hesitava, como if ali, na presença das pessoas que tinham assistido a tudo, abismo o separava deles. A música havia terminado, mas as notas ainda reverberavam msu coração. Era hora de seguir frente. O pai respirou fundo, e Lucas sentiu que suas palavras estavam a ponto de explodir, como balão prestes a estourar. Eu preciso entender, pai, cômico,
sem saber exatamente o que dizer. O ambiente se tornara espaço sagrado, onde cada olhar, cada expectativa, era uma parida mais entre eles. O que acontece com a gente? Como dixemos isso acontecer? As lágrimas escorriam pelo rosto de seu pai, e Lucas sentiu aperto no peito. Eu fiz o que melhor, respondo ele, suas mãos trêmulas. Eu errei, Lucas. Eu não sou perfeito e você está certo. O homem parecia menor, como se o peso de vida tivesse finalmente encontrado seu caminho de volta para ele. É isso que eu mais quero, pai entender. Neo quero mais viver na sombra do que neo falamos. As voces de comunidade ao redor pareciam se distanciar, criando espaço só para eles. O silencio entre eles era passado, mas também carregado de uma expectativa palpável. Eu só queria proteger você, o pai confesso. Mas, ao fazer isso, eu também me afastei, me perdi. A sinceridade de suas palavras cortou o ar Lucas sentiu que a dor dos anos perdidos não se dissiparia facilmente, mas ali havia algo novo, algo que poderia florescer. Lucas limpou uma lágrima que escorria pelo rosto. Eu estou aqui agora, pai. Vamos encontrar esse caminho juntos. Ele não sabia exatamente como, mas havia vislumbre de esperança. Alhando ao redor, as pessoas aplaudiam e sorriam, mas tudo o que ele conseguia focar era na conexão com aquela figura imponente que sempre o intimidou e agora estava ali, vulnerável e real. Os dois estavam prontos para enfrentar os fantasmas do passado, e a primeira conversa de muitas comunicava ali, sob o olhar acolhedor da favela que sempre os uniu. Mas enquanto aquele momento se desenrolava, uma jovem do público interrompeu o silencio. Desculpa. Sua voz era baixa, mas o timbre carregava uma urgência. O que vocês estão fazendo aqui também pode me ajudar? Posso compartilhar a minha história? Lucas mal podia acreditar. O que parecia ser apenas o início de uma conversa entre pai e filho, agora poderia se transformar em algo maior, algo que reverberaria por toda a comunidade. E a pergunta bateu sua mente, estaríamos prontos para abrir a porta e ouvir mais do que apenas pedido de ajuda? O olhar de Lucas se fixou na jovem que interrompeu o momento delicado. Havia algo seus olhos, uma mistura de medo e coragem, que despertou a atenção de todos ao redor. O pai de Lucas, ainda caiu de emoções, virou-se para a garota e, com gesto, deu a entender que ela poderia continuar. Eu sou a Sarah, cômico, a voz trêmula. E, assim como vocês, tenho uma história para contar. O público parecia suspenso, aguardando cada palavra. A atmosfera carregava uma eletricidade, como se todos soubessem que algo importante estava prestes a ocorrer. Recentemente, perdi minha mãe. Ela sempre foi a coluna de nossa família. As lágrimas deslizavam pelo rosto de Sarah, mas havia uma força sua fragilidade. Ela batalhou contra a doença, e eu, mesmo tão jovem, não sabia como lidar com isso. A dor da perda e o medo do futuro me sufocaram. Lucas sentiu seu coração apertar. Não era só a história dela, mas a conexão instantânea com suas próprias vivências que o tocava. A luta para entender a dor e a perda era algo universal, e ele desejou poder oferecer apoio a Sarah. Dia, eu six a vida volta de mim se desfazer, continua Sarah, com a voz mais firme. Mas, durante minha tristeza, eu percebi que estava cercada por minha comunidade. Amigos, vizinhos,
todos dispostos a me ouvir e apoiar. Isso me ajudou a encontrar caminho. O pai de Lucas parecia absorver cada palavra. Ele lembrava de momentos similares, de quando as dificuldades pareciam intransponíveis. Sarah, percebendo as ricos ao redor, do passo à frente. Eu sei que estão todos passando por suas próprias dores. Mas o que aprendi é que falar, compartilhar, é essencial. Estamos todos tão conectados, podemos nos ajudar. Pensei que, talvez, se abríssemos seus carecos para o outro, algo novo poderia surgir. Enquanto falava, a música tocava ao fundo, mas agora o foco estava nas palavras dela. Lucas olhou para seu pai, buscando uma resposta, uma reação. O homem parecia lutando internamente, como se cada palavra de jovem estivesse desatando nos antigos dentro dele. Você está totalmente certa, disse Lucas, finalmente quebrando o silêncio, sua voz alejando-se de Sarah. Neo podemos carregar isso sozinhos. Nos precisamos uns dos outros. O público começou a murmurar concordância, abrindo o espaço para novas conexões. Os olhos de Sarah brilharam. Podemos criar círculo, espaço seguro para todos nós. Neo só minha dor, uma dor coletiva. E juntos podemos transformá-la em força. Mas alguém na multidão levantou a mão, outro rosto faminto por compartilhar sua história. Lucas podia sentir que a noite estava se transformando em ponto de virada, onde cada pessoa presente tinha sua voz e sua verdade. Mas no fundo de seu coração, ele sabia que essa conversa apenas arranhava a superfície. Eles tinham muito a aprender sobre suas feridas e seus segredos. E, mais importante, sobre a coragem de abrirem seus carecos uns para os outros. O que começara como uma conversa entre pai e filho agora estava se expandindo. Lucas olhou para o pai, que parecia renovado. Vamos escutar todos, disse ele, sua voz mais forte. Vamos entender essa comunidade juntos. E enquanto o público começava a compartilhar suas histórias, pensamento assombro Lucas, estaríamos prontos para enfrentar não apenas os fantasmas do passado, mas também os desafios do presente? Uma nova frente se abria, e a sensação de transformação estava no ar. O ambiente estava carregado de emoção. Cada palavra que saía das bocas dos presentes era como eco, reverberando no coração de Lucas. As vozes se entrelaçavam, formando tecido de experiências humanas e emoções cruas. Ele olhou para a Sarah, admirando sua coragem. Ela havia iniciado algo maior que uma simples conversa, era movimento homem mais velho, com cabelos grisalhos e olhos cansados, levantou-se, meu nome Paulo, disse ele, e sua voz tremia. Eu perdi meu filho acidente. A dor não acabou, e às vezes eu sinto que carrego essa perda sozinho. Havia silêncio profundo. As pessoas na sala sentiam a tristeza dele, respeitando seu luto. Mas, vendo vocês aqui, percebi que não está só. Preciso falar sobre isso. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Paulo. Lucas se sentiu compelido a ir mais perto. Ele queria agradecer ao homem por ter a coragem de falar e ao mesmo tempo queria oferecer pouco de alívio. Mas o que ele poderia dizer que realmente fizesse diferença? Sarah tomou coragem mais uma vez e interveio. Paulo, a sua história é importante.
Podemos encontrar jeito de lidar com essa dor juntos. O que sente válido, e compartilhar passo necessário. O olhar de Paulo se suavizu. Ele ascenso lentamente, como se aquil reconhecimento a calmas pouco do peso msu coração, uma jovem, que estava sentada ao fundo, levanto a mão. Su rosto transmisha misto de determinação e medo. Meu nome Clara. Eu passei por uma depressão profunda, e tudo parecia escuro. Mas, assim como a Sarah falou, eu encontrei meu grupo de apoio e, ao contar minha história, percebi que não sou a única. Lucas sentiu no se desfazer dentro dele. Aquila troca de experiencias, a troca de dores, era como balsamo. Os rostos ao su retorcumcaram a compartilhar suas lutas. Ele ouvia histórias de solidão, de amor, de luta e superação. Cada relato era desafiante, mas também uma luz na escuridão. O pai de Lucas estava silencio, claramente tocado. Lucas nunca tinha visto su pai tão vulnerável, e isso o encheu de uma esperança inesperada. Talvez, pai, devêssemos abrir nosso coração juntos também, sugeriu Lucas, sentindo que a ligação entre eles se tornava mais forte. A resposta do pai foi levíssimo, mas o olhar que ele fixou Lucas dizia mais que palavras da conversa se intensificou, os rostos se iluminavam conforme cada história era contada. Era uma verdadeira dança de emoções. Mesmo quem tinha apenas 16 anos como Lucas tinha algo a compartilhar, e ele não hesitou levantar a voz. Sei que a vida é complicada. Estou aprendendo a cada dia que o sofrimento no son. E talvez devêssemos criar espaços assim, onde possamos voltar sempre que precisarmos. Sarah sorriu, e su olhar agora era de esperança. Sim. Vamos criar grupo de apoio de verdade. Lugar onde nossa dor possa se transformar em força. Lucas sentiu uma onda de otimismo invadir a sala. Mas, enquanto as palavras de encorajamento ecoavam, pensamento inquietante cruzou a mente de Lucas. Essa união truxer a tona segredos que alguns prefeririam manter enterados? A conexão estava crescendo, mas os desafios que ainda estavam por vir o deixavam ansioso. Naquele momento, ele percebeu que o verdadeiro teste de força coletiva seria enfrentar não só a dor, mas também os segredos que poderiam desestabilizar tudo o que tinham construído. Como enfrentar o que está escondido sob a superfície? Era a pergunta que parava no ar, esperando por respostas. Enquanto os membros do grupo se sentiam mais à vontade, Lucas percebeu que alguns rostos ainda estavam com expressões angustiadas. Ele se perguntava se havia mais pessoas que escondiam suas histórias ou, talvez, dores tão profundas que não conseguiam compartilhar. Naquele momento, alguém mais levantou a mão. Era uma mulher de meia idade, com olhos que pareciam carregar tempo de tristeza. Meu nome Denise, comico ela, sua voz hesitante. Eu perdi minha irmã há 2 anos. Ela era minha melhor amiga, e a culpa me consome todo dia, eu poderia ter feito mais. O olhar de todos se suavizou, e silencio respeitoso envolveu a sala. Lucas sentiu aperto no peito. Ele queria abraçar Denise, a colher sua dor, mas não sabia como. O grupo parecia grande coração pulsante, e era tão triste quanto bonito entender as feridas que pulsavam ali. Denise, a sua dor é válida, disse Paulo, com uma voz agora mais firme. Nós somos nossos melhores aliados.
Neo podemos mudar o pasado, mas podemos apoiar uns aos outros no presente. Denise sorriu levemente, gesto pequeño, mas como se pouco de preseo sobre su coração tivesse aliviado. Os outros cumcarem a olhar para o outro, e Lucas viu como a empeixa começava a florescer naquele encontro, pessoas que estavam tão perdidas, agora se encontrando, Sarah, sempre atenta, tro outro ponto importante. Precisamos considerar o que podemos fazer para ajudar uns aos outros. Neo é só sobre falar, mas sobre agir. Que tal pensarmos em atividades que possamos fazer juntos para fortalecer essa união? As suggestos surgiram rapidamente. Conversas em grupo, caminhadas, uma roda de conversa no parque, e a ideia de encontro mensal. Lucas sentia a energia na sala se transformando. Era uma verdadeira conexão de indivíduos, misturando suas histórias e criando novas possibilidades. No entanto, ainda havia algo inquietante em sua mente. Mas e os segredos? E tudo que ainda não foi dito? Lucas se perguntou aquilo em silêncio. Alhando para su pai, nota que su olhar também estava distante, talvez pensando em suas próprias feridas, enquanto os membros discutiam as novas ideias, Lucas se sentiu desanimado. O espaço estava caio de calor humano, mas o peso dos segredos não se dissipava. Fico me perguntando se estamos prontos para encarar tudo isso, ou se vamos apenas var as coisas debaixo do tapete, pensou ele. Finalmente, tomo coragem e disse, mas eu sinto que precisamos ser transparentes. Se vamos nos ajudar, precisamos ser sinceros sobre o que guardemos no fundo. O olhar de su pai encontrou o dele. Havia entendimento silencioso entre eles, uma conversa neo-verbal que começou aquela hora, ambos precisavam se abrir. Isto poderia ser o primeiro passo para a libertação. Assim, o encontro seguiu, os planos foram feitos, mas a pergunta que parava na mente de Lucas continuava sem resposta. O que realmente aconteceria quando as verdades escondidas começassem a se revelar? A sala se iluminou com esperanças e sonhos de cura, mas a sombra de incerteza ainda estava ali, como uma nuvem parando. Ele soube que a próxima reunião seria crucial, pois talvez as revelações seriam o que realmente uniria ou separaria aquele grupo tão bonito. Afinal, onde ele e os outros estavam dispostos a ir para enfrentar suas sombras, a tensão se intensificava, e a verdade estava prestes a se revelar. O próximo encontro do grupo aconteceu dia nublado. A cidade parecia refletir a mistura de ansiedades e esperanças que envolviam todos os presentes. Lucas chegou pouco mais cedo, sentindo o peso de responsabilidade sobre seus ombros. Ele sabia que cada pessoa ali carregava sua própria carga, e, por algum motivo, ele se sentia como guia, mesmo sem ter todas as respostas, quando os membros começaram a entrar, o clima era tenso. Alguns sorrisos tímidos tentavam romper a barreira do medo, outros rostos mais seriosos pareciam desafiadores. Denise chegou e, ao olhar para Lucas, pequeno aceno afirmou que ela também estava nervosa. Ele notou como a dor por trás de su olhar tinha se transformado em determinação. Era hora de dizer verdades, depois de algumas introduções e intercambios de gentilezas, Paulo puxou o assunto. Hoje, vamos realmente mergulhar fundo, e ele disse, a voz firme. Quem quer compartilhar uma verdade que nunca contou? O silêncio tomou conta da sala, e o clima parecia entrar em profundo estresse. Uma jovem chamada Raquel se levantou.
Lucas sensu seu coração a acelerar. Eu tenho uma historia segredo que guardo ha anos. Quando eu tinha 3 anos, fui abiçada por alguém que confiava. Dizem que eu não sou a única, mas nunca falei com ninguém. Tenho medo de que me culpem. As mãos de Raquel tremiam, mas suas palavras cortaram o silencio como uma lâmina. Suspiro coltivo e na sala, como se todos estivessem segurando o ar. Lucas podia sentir a dor de Raquel se espalhar, e algo dentro dele não conseguiu me suportar. Raquel, você é incrivelmente corajosa por compartilhar isso, disse Lucas, sem pensar 2 vezes. Isso é passo importante. Ninguém deve carregar esse peso sozinho. A atmosfera foi drenada pela bravura daquela revelação. O olhar de Denise brilhou quase com esperança ao ouvir Raquel, e Lucas percebeu que a história dela poderia ressoar com outros, assim, aos poucos, outras vozes começaram a surgir. Marcos, homem de voz rouca, desabafou que lutava contra a depressão há anos, sem contar a ninguém. A cada relato, a sala se tornava espaço mais seguro. Repentinamente, o elo emocional se fortalecia, como se cada palavra fosse uma ponte que conectava cada coração presente. Aquele momento crucial true uma indicação de coragem aos demais. Era como se naquele instante, todos estivessem prontos para se desper de suas armaduras. Onde antes havia vergonha, agora havia campo fértil para empaixa e aceitaco. Quando o grupo chegou ao final da sessão, clima de renovação permiva o espaço. Todos se sentiram mais unidos, como se uma camada invisível de proteção tivesse sido criada. No entanto, Lucas não conseguia esquecer a expressão de seu pai, que ainda parecia carregar abismo de segredos, alguém sussurrou, e se a gente continuar a conversa semana que vem? Temos tanto ainda a explorar. Aquilo fez os ânimos se acenderam, mas Lucas sabia que existia uma razão para ele sentir frio na barriga. E se a verdade que todos estavam buscando não fosse apenas sobre os outros? E se tratasse também de seu próprio pai? As incertezas deixavam rastro ardente seu coração. Uma parte dele queria que o próximo encontro acontecesse rapidamente, mas outra estava aterrorizada com a possibilidade do que poderia emergir, como será que todos reagiriam quando, finalmente, as verdades que ainda estavam sob a pele começassem a se transformar em palavras? O próximo encontro do grupo chegou, e Lucas sentia a ansiedade palpitando seu peito. O seu ainda se mostrava cinzento, mas dentro de si, calor começava a se formar. Ele sabia que, após a última sessão, muitos esperavam por mudanças. Era uma expectativa que passava, mas também era sinal de esperança, quando os membros começaram a entrar, vislumbres de conversas encheram o ar, misturando sorrisos tímidos e expressos decididos. Denise apareceu com brilho no olhar que Lucas não conseguia ignorar. Era como se ela estivesse pronta para mais. Ao seu lado, Raquel parecia mais confiante, embora uma leve tremadura ainda se fizesse presente. Hoje, vamos continuar de onde paramos, disse Paulo, firme. Quer dar o primeiro passo novamente? Mas verdades estão à espera de serem contadas. Todas as atenções se voltarão para ele. O silencio parecia menos pesado, como se cada estivesse respirando pouco mais leve. Eu posso ir, interveio Raquel, surpreendendo a todos. Acredito que abrir espaços como esses ajuda, não só a mim, mas a todos nós.
Ella resperu fundo e comico a cantar sobre como a força que encontro na última reunião a motivo a falar com sua me pela primeira vez sobre o que havia passado, enquanto falava, a sala tornou-se uma câmara de escuta. Os rostos ao redor mostravam impatiência, e Lucas sentiu nó na garganta. A revelação de Raquel era buque de coragem, e ele sabia que suas verdades poderiam inspirar outros. Alguém ao fundo murmurou, você é incrível, Raquel. A energia no ambiente cômico a pulsar, quando Raquel concluiu, o aplauso neo se fez esperar. O som era como balsamo para as feridas abertas. Outros se apressaram para compartilhar. Marcos desnudo sua luta recente como ele havia tentado o suicidio e como a dor de suas palavras o conduziu para novo caminho. O clima de vulnerabilidade era palpável. O grupo respirava, todos junto, todos por so. Eu? E as dores do passado neo temvos? Pensou Lucas, enquanto sua mente se perdia lembranças. Se o grupo estava se abrindo, estaria ele pronto para seguir o mesmo caminho? Alhando ao redor, viu olhares encorajadores. Aquilo parecia uma chamada. E se fosse sua vez, naquele momento, após a partilha de Marcos, a sala ficou silêncio. Lucas conseguiu encontrar coragem para se colocar de pé. Eu preciso falar, ele disse, a voz tremendo. Sobre meu pai. Existem coisas que eu não entendo, e ainda não falei para ninguém. Ele hesitou, o peso de verdade se acumulando seu peito. Sinto uma pressão constante, e echo que a dor dele me afeta de uma forma que não consigo explicar. A expectativa cresceu no ar cada alho estava fixado nele, cada coração baixa sintonia com o dele. Denise encorajou com gesto, e Lucas percebeu que suas próprias incertezas também eram valiosas, que suas emoções eram parte daquela jornada, e ele respirou fundo novamente e, apesar do medo, comico a falar sobre a relação complicada com seu pai, apreciou ser sempre o bom filho e como isso trazia uma solidão imensa. Cada palavra dele era como uma revelação e o olhar dos outros valia mais que mil palavras de conforto, assim que terminou, uma onda de aplausos transforma-se murmúrio de solidariedade. Lucas mal conseguia segurar as lágrimas. Ele sentiu que aquele dia era marco, não só para ele, mas para todos. A cada verdade revelada, velhos fantasmas desapareciam, dando lugar a novo caminho, mas logo uma pergunta assombro sua mente, seria essa sessão suficiente? As palavras que estavam guardadas seus caracos ainda precisavam de espaço para serem ditas. E no fundo, pensamento ecoava, quem mais estava com segredos, na próxima semana, o ciclo de verdades e revelações continuaria. Uma nova expectativa surgia, e com ela, a pergunta, o que mais estava escondido nas almas que se reuniam ao redor dele? Lucas sentou-se novamente sua cadeira, sentindo misto de alívio e inquietaco. O peso que levava no peito parecia pouco mais leve, mas a dúvida parava no ar como uma nuvem. Olhou para Denise, que estava ali, prestando atenção a cada palavra trocada. A conexão entre eles parecia brotar, uma amizade que poderia se fortalecer ao longo dessas revelações. Oi, Lucas. Estava pensando, você se sentiu melhor após falar sobre seu pai? Ela perguntou, com sorriso suave. Ele acenu, tentando transmitir pouco mais de segurança do que realmente sentia. A ideia de compartilhar era ainda aterradora, mas sabia que,
algum lugar, havia impulso forte o chamando, Paulo interrompu o momento, chamando a atenção do grupo. Vamos dar continuidade. Quem mais gostaria de compartilhar? Cada historia aqui é preciosa. A sala estava repleta de uma expectativa palpável. Os alheres se voltavam com respeito e admiração a cada que usava se abrir. Uma atmosfera única se formava. Raquel finalmente sorriu, sentindo se acolhida por aqueles que estavam passando por lutas semelhantes. Eu posso ir de novo, disse ela, começando a falar novamente. Meu pai sempre foi muito exigente, queria que eu me tornasse a pessoa que ele sonhou. Quando dei o primeiro passo de me abrir, percebi que muito do que ele esperava de mim era o medo dele não conseguir lidar com suas próprias falas. As palavras dela pareciam ressoar profundamente, como pedras jogadas lago, criando ondas que espalhavam eco pelos caracos dos outros. É forte saber que nossos medos muitas vezes vêm de expectativas que nem são nossas, mas sim impostas, Lucas refletiu, lutando para articular seu próprio entendimento. Ele, então, decidiu que era a sua vez novamente. Posso continuar? Uma confirmação sincera de Denise fez seu coração acelerar. Agora ou nunca. Lucas levantou-se e, com a voz pouco mais firme, expressou, eu percebo que, eu vivia na sombra do que era esperado. O que aconteceu com meu pai não foi culpa dele. Ele também se perdia suas dores. Eu só queria entendê-lo mais e, quem sabe, encontrar também a mim mesmo nesse processo. O silêncio que se seguiu era profundo. Uma conexão genuína se queria criar entre eles, como se cada coração naquele lugar estivesse entrelacado por experiências vívidas. Marcos, que antes havia compartilhado sua história de dor, agora parecia refletir brilho renovado nos olhos. Você está certo, Lucas. Nossas histórias não são só sobre nós, mas sobre como elas repercutem naqueles ao nosso redor. A gente precisa mesmo se libertar disso. Lucas sentiu o entendimento de todos como abraço cultivo, aquecendo sua alma. O que antes parecia tão sufocante agora se tornava espaço seguro, onde cada revelação era uma tecla tocando uma melodia de cura. Ele estava finalmente se permitindo ser verdadeiro. Ao final de sessão, Paulo olhou para o grupo, orgulho brilhando seus olhos. É impressionante ver como cada de vocês está se abrindo, se fortalecendo. Essa é a essência do que estamos fazendo aqui. Mas, antes que cada pudesse se levantar, novo pensamento acomete Lucas, e se houver segredos mesmo entre aqueles que aparentam estar bem? Essa ideia lançou uma nova sombra sobre o que estava se formando. Ele olhou para Denise e Raquel, suas mentes fervilhando com histórias neo contadas da expectativa pelo próximo encontro crescia, então, e agora parava uma pergunta no ar, quem entre eles ainda guardava verdades que precisavam ser reveladas, e como essas verdades poderiam mudar tudo? O dia seguinte amanheceu com uma luz suave. Lucas acordou com o coração livre e a mente em paz. A experiência da última reunião ainda ressoava seu interior. Havia algo especial ali, uma nova rotina que se formava, verdadeiro vínculo como aquele que sua avó sempre sonhou para ele e seus amigos. Ele se lembra de como as voces se entrelacavam, criando tecido de solidariedade enquanto partilhavam suas verdades, enquanto se preparava, sentiu a presença da família ao redor, especialmente sua mãe.
Ella semper foiseu porto seguro e hoji pericia brilhar com uma nova energia. Bioemdia, meu filho, diz ela, sorriso estampado no rosto. Você está bem mais sorridente. Esta sim, me. Eco que estou encontrando o caminho certo, responde Lucas, sentindo uma onda de gratidão por tudo que tinha conquistado naquelas últimas semanas. O evento no Centro Cultural se aproximava e ele sabia que mais histórias seriam reveladas, naquele dia, ao chegaram à reunião, uma nova expectativa parava no ar. As pessoas estavam mais dispostas a compartilhar, mais conectadas. Assim que todos se reuniram, Paulo tomou a palavra. Bom dia, gente. Hoje, sinto que temos uma linda oportunidade à nossa frente. Vamos escutar mais verdades. Dessa vez, as vossas começarão a surgir com mais confiança. Raquel, agora com brilho diferente, levanto-se, de última vez que falei, percebi que compartilhar fortalece todos nós. E isso me fez pensar, o que posso fazer pela minha comunidade? Quero ajudar as pessoas a se sentirem ouvidas. As palavras dela foram como impulso, fazendo com que mais membros do grupo se manifestassem com suas próprias ideias depois, rapaz tímido que havia permanecido calado nas reuniões anteriores, levantou-se com cautela. Eu também gostaria de ajudar. Posso organizar uma tarde de arte, onde todos nos possamos nos expressar. A ideia teve uma repercussão positiva, e todos começaram a vibrar com a possibilidade de transformar a dor em arte. Lucas, observando essa sinergia, pegou coragem mais uma vez. Eu quero fazer algo também. Que tal mural na comunidade? Podemos expressar nossa história, nossas dores e superecos em seu lugar. O entusiasmo era contagiante. O grupo apoiou a ideia e logo estavam planejando o evento artístico. De repente, as verdades que antes se escondiam sob o peso do silencio agora ganhavam vida em cada soar, cada treco que se misturaria na tela. Mas, no fundo do seu coração, Lucas sabia que ainda havia algo que o preocupava. O olhar de seu pai, que participara ativamente nas reuniões, parecia distante em meio a toda aquela alegria. Era hora de confronto decisivo, finalmente, no dia do mural, as cores começaram a surgir no muro da comunidade. Lucas observava as ricos dos moradores, via expressos curiosos e até mesmo lágrimas de emoco de alguns. E foi ali, em meio a turbilhão de sentimentos, que Lucas decidiu encontrar seu pai e puxar essa conversa que precisavam. Pai, precisamos conversar, disse Lucas, chamando-o para canto mais reservado. O velho parecia novamente vulnerável, mas brilho de determinação apareceu em seus olhos. Fail, meu filho. Estou vindo. Eu sinto que temos muitas coisas para resolver entre nós. Você tem sua história e eu tenho a minha. Podemos construir algo juntos, mas para isso, precisamos ser honestos com o outro. A tensão na sala era palpável, e ao redor deles, a arte continuava a se desenrolar. Assim que Lucas terminou de falar, seu pai respirou fundo e começou a desabafar sobre seus erros, sobre o vazio que sentiu quando decidiu se afastar. As palavras que foram ditas naquele momento foram como fecho que começou a descer as amarras de dor entre pai e filho, enquanto conversavam, tudo ao seu redor parecia em segundo plano. Eles descobriram terreno comum, uma conexão que sempre estivera ali, mas que nunca souberam como acessar. Os ecos de arte nas paredes começaram a cantar não apenas a história da comunidade,
mas tambum adiles.as logrimus escorium pello rosto de Lucas, mas desta vez irum de libertaco. Compartilhar sus medos e falas tro novo sentido de pertencimento. O evento foi verdadeiro sucesso. A comunidade estava unida e a pintura no mural refletia neo apenas as lutas, mas também as vitórias de todos. Determinado momento, aplaudirem juntos, como uma só voz, reconhecendo a força que tinham aos e unirem e se permitirem ser vulneráveis. Estamos prontos para enfrentar nossas sombras, diz Lucas durante o evento, alhando ao redor e vendo todo sorrindo. A arte se transformara neo apenas numa forma de expresso, mas numa ponte para a cura, uma oportunidade de deixar as dores para trás e acolher futuro mais brilhante, como concluso do evento, a comunidade estava mais forte. Todos se sentiam parte de algo maior. Lucas sabia que estava dando espaço para novas histórias e sentimentos floresceram, e que, juntos, eles poderiam encarar tudo. Os sorrisos e as lágrimas não eram apenas reflexo de dor, mas de liberdade de se reerguer. E enquanto tudo se acalmava, Lucas percebeu que a verdadeira transformação estava acontecendo ali, cada coração que pulsava unísono, compreendendo que, embora as feridas possam doer, a cura coletiva é a essência da vida, agora, não espir mais. É hora de apoiar esta jornada e não perder os próximos episódios inspiradores. Subscreva imediatamente ao canal para receber as histórias exclusivas que estão a caminho. Deixe like agora para alimentar o nosso algoritmo e fazer com que mais pessoas conheçam essa transformação. Comente suas ricos e sentimentos sobre essa conclusão emocionante. ENA with tilde o espir nem segundo a mais para compartilhar este video com pelo menos 5 amigos que precisam ver como a transformação é possível. Você é parte desta comunidade, e juntos, podemos mudar vidas.